A good stock is also as good as currency. இன்றைக்கி ரத்தன் டாட்டா வந்து எனக்கு காசு கொடுங்க, எனக்கு வேணும், நான் ஒரு புது கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறேன், எனக்கு $5 பில்லியன் வேணும்னா எழுதி வச்சுக்கோங்க, $50 பில்லியன் அவருக்கு வரும். அப்போ அது கரன்சியாக இல்லையா? கரன்சி தான். ஸோ கிரிப்டோ ஏதோ ஸ்பெஷல்னு நினைக்கிறது தப்பு. பிளாக் செயின் இஸ் அ பிரில்லியன்ட் டெக்னாலஜி. அதை பேசணுன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும். பிளாக் செயின் இஸ் த ஃப்யூச்சர். பிளாக் செயின்னால் என்ன ஆகும்னா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சே தேவைப்படாது. உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பணம் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு தெரியணும், என்னோடய கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியும். என்னோடய டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் ஸ்டாக் இருக்குதுன்னு கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியும். நம்ம 2 பேரும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். இன்றைக்கி ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட ரோல் என்னென்னா, நான் வாங்கிட்டேன்னா நான் யார்கிட்ட வாங்கினேன்னு நான் கவலைப்பட வேண்டாம். தி எக்ஸ்சேஞ்ச் வில் டெலிவர் த ஸ்டாக் டு மீ. அதே மாதிரி நான் விற்றுட்டேன்னா விற்றவன் பணம் கொடுக்குறானா இல்லையானுங்கிறது எனக்கு முக்கியம் கிடையாது. ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் எனக்கு காசு கொடுத்துரும். அது பேர் பிரின்சிபல் ஆஃப் நொவேஷன்னு பேர், கவுண்டர் பார்ட்டி கேரண்டி. அந்த counter party guarantee needed a highly specialized blockchain will do away with. அதுதான் biggest advantage of blockchain. ஒரு கொஸ்டின் தான் சொல்லிட்டேன். சொல்லிடுறேன் சார், எந்த கவர்மெண்ட்டுமே பட்ஜெட்டுக்கு அட்ஹேர் பண்ண முடியாது. தே வில் கம் அப் வித் அ சப்ளிமெண்ட்ரி டிமாண்ட். நம்ம நீங்கள் பட்ஜெட் போடுறதுக்கும் கவர்மெண்ட் பட்ஜெட் போடுறதுக்கும் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ். உங்களுக்கு வருமானம் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிடும். உங்கள் வருமானத்துக்கு ஏற்ற நீங்கள் எக்ஸ்பென்ஸ் போடுறீங்க. ஒரு கவர்மெண்ட் பட்ஜெட் போடுறச்ச எக்ஸ்பென்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும், வருமானம் உங்களுக்கு தெரியாது. ஹவு மச் டேக்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு கலெக்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஸ்டேட் ஆஃப் தி எக்கானமி. பட் my 95% of my money is already spent in terms of salary, pension and defense. So a government budget is difficult because my expense is known, my revenue is unknown. Budgeting for an individual easy because revenue is known, only the expense is unknown. All of that's the difference. I think I answered your question. Is it the right time to invest sovereign gold bond? Because So I have done a lot of 8 years lock-in period, is it good? I won't, sir, because tomorrow if I am finance minister, why will I pay 20% return? I am not saying any other. I become finance minister doing it. I will say, why should I pay 20%? It is 500 note, 1000 note illegal. Na? I can say sovereign bond is illegal, I will give you 7% return. Why? Because already 500 note illegal. அப்போ அதே மாதிரி தான் நானும் சொல்கிறேன். I am also, I will give you back your money. I am not saying I will give you back as gold. It's guaranteed by the RBI. No. Who told you? Who told? Who said? Even 500 note, 1000 note is guaranteed by RBI, sir. RBI governor has signed, sir. They didn't give exchange. Sorry. I'll tell you what happened also. If you don't know, I'll jog your memory. The original plan was you could exchange the money till March 31st of that year, next year. On December, the government thought, it said it so in Supreme Court, that it will get 3 lakh crores extra money. By 31st December, most of the money came back. So it was very clear the RBI did not know how much money was in circulation. So suddenly on 31st December they said from tomorrow not available. That grace period of 90 days, which was supposed to be there where I can go and change it in RBI, was overnight stopped. So I know a lot of people who have discovered 500 rupees and 1000 rupee notes now, and they cannot go and change it. You gave a particular window and said I will change. So the same way, if I am the finance minister, I can turn around and say, previous fellow made a mistake, gold price has gone up too much, I will give you your money, whatever you invested I will give you the average bond rate. RBI was borrowing at 7%, same 7% vatti, whatever government borrowed, I have given in the interest of the soldier who is suffering in Kashmir, please excuse me, அப்படினு சொல்லி ஆர்டர் போட்டு I will pass and you will have to accept it. And it is quite likely possible because first lot length in 5 years itself gold doubled. So the government is borrowing 20%. We don't have a finance minister who is calculating. நம்ம ஊர் செட்டியார் இருந்தார்னா இத்தனை நேரத்துக்கு பண்ணியிருப்பார். சார் சரக்குத்துறை Yes, sir. As long as India is concerned, Sir, I am telling you, sir, all bank deposits you will give me the money back, but that money has no value. That is a risk. That is risk, sir.
I will tell you, you give it to me as gold. In 5 years back, I will give you gold, give me back same amount of gold with interest. That means, in terms of inflation, they are getting negative. Yes, sir. And inflation is the biggest Even if risk. a bank failed, no bank has failed in India after 1960. In foreign My US all question- failed. And 5 lakh to be paid back. No. 100%. 100% government will give. Even in America, the Reserve Bank has said it will give back all the money. What they will do is sir will create through computer more money and give it to you. Got the clarity. You got the clarification? Thank you, sir. And inflation is the biggest risk, sir. வணக்கம் சார். என்னோட பேர் நாகதிலகம். ஸ்டார்ட்அப் பிஎன்ஓ ஒர்க் பண்ணுறேன். திருநெல்வேலி ரீஜியன். உங்களை மீட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன் சார். ஃபின்டெக் இன்சூர்டெக்ல என்ன கேப் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல சார். எதுலப்பா? ஃபின்டெக் இன்சூர்டெக் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ்ல ஐவாஸ் இருக்கிறதுல சொசைட்டிக்கு இன்னும் அட்வான்ஸாக இதெல்லாம் வந்தால் நல்லது. இல்லை இந்த கேப் அம்மா. வந்து அப்படி எதுவும் நினைக்கிறீங்களா சார்? இந்த 2007லேயே ராஜன் வந்து எக்கனாமிக் அட்வைசராக இருக்கும்போது we created NCPI. I don't see any gap because as technology improves, things will change. But Rajan create பண்ண NCPI la, it started with RTGS, NEFT and other things. Unless you are in Reserve Bank, you won't know how it started. It started with real-time gross settlement. It started with NEFT. Now you have IMPS, which is instant clearance. And then you have the UPI app. Valagathula, I can tell you, we started in 2007, so both governments were involved, and no government stopped it. It's a company owned by Reserve Bank. I think it's structured such a way that Reserve Bank has a control. இது மாதிரி payment system எங்கேயுமே கிடையாது. So the entire fintech system is riding on what the NCPI created. So we have the best infrastructure in the world, and we how we are going to use it is up to you. Thank you. And that infrastructure is free as of today. ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ல அப்பர் மிடில் கிளாஸ் இந்த ஈக்விட்டி மார்க்கெட் வந்து இப்போ நார்மல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்ரிகல்ச்சர்ன்றவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன மாற்றம்? சார் நீங்கள் தைரியமாக போய் இறங்கி வாங்க வேண்டியதான். இல்லை அக்ரிகல்ச்சரில் உள்ளவங்களாம் அன்றாட இதுக்கு இது பண்ணிட்டு சார் 5 ரூபா see at one time I can talk of South Indian Bank. 5 ரூபாய்க்கு இருந்தது. யாராலையும் வந்து 90% of Tamil Nadu can afford 5 rupees a day. But it's only question is not infrastructure is there. Hello. Internet is there. You don't need a broker. You can buy. இன்னும் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் என்ன ப்ராப்ளம் நான் சொல்கிறேன். பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி தமிழில் பேப்பர் வருது. பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஹிந்தியில் இருக்குது, குஜராத்தியில் இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் வந்து பிஃபோர் 1947 it was the most aggressive trading place in Tamil Nadu. Madras was a trading capital like Bombay. You had a thriving stock exchange. நீங்கள் பாரிஸ் போனீங்கன்னா you will have an Armenian street, Jews க்கு ஒரு street இருந்தது. Every trading community had a street. Madras was built by the Armenian merchants. நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்மேனியன் சர்ச்சுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ட்ரேடர்ஸ் அங்கே பரி பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்பீங்க. சைதாபேட் பிரிட்ஜை போட்டதே ஒரு ஆர்மீனியன் ட்ரேடர். ஒரு ஜூயிஷ் சிமெட்ரி இருக்குது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வாட் ஹாஸ் இந்தியா பிகம் ஆஃப்டர் 1947, we have become a parochial state. In the side that நம்ம எல்லாத்துமே கவர்மெண்ட் ஒரு சிஸ்டமுக்குள்ளே போயிட்டோம், ஒரு சோஷியல் சிஸ்டமுக்குள்ளே போனதுனால தமிழ்நாடு ஹேஸ் லாஸ்ட் இட்ஸ் எபிலிட்டி டு டேக் ரிஸ்க். தமிழ்நாட்டிலேருந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எண்ணிடலாம். நீங்கள் அந்த முருகப்பா குரூப்பு, டிவிஎஸ் குரூப்பு, அமால்கமேஷன்ஸ் குரூப்பு, 1-2 தங்கமயில் என் ஃப்ரெண்டு இருக்காரு, கேபிஆர் அந்த மாதிரி ஒரு 20 பேர் நீங்கள் எண்ணிக்கலாம். இதை தவிர ரிஸ்க் எடுத்து பிராண்டு கிரியேட் பண்ணி ஸ்டாக்கில் ஸ்டாக்கில் கம்பெனியை லிஸ்ட் பண்ணுற கல்ச்சரே போயிடுச்சு. யூ கேன் ஈவன் மேபி அண்ட் ராங் வித் 20 யூ கேன் நேம் 100 கம்பெனி. பட் இப்போ வந்து ஆந்திராவில் வைசாக்கில் வந்து ஃபார்மா கல்ச்சர் வந்தது. இப்போ நீங்கள் வந்து ஆந்திரா வைசாக் ஏரியா, விசாகப்பட்டினம் ஏரியாவில் ஒரு ஃபார்மா பூமே இருக்குது. நீங்கள் ஐடி பூம் இருக்குது. இந்தியாவிலேருந்து தமிழ்நாட்டில் க்ரியேட் பண்ண ஒரு ஐடி கம்பெனி என்ன? ஹெச்ஏலே நம்ம இங்கே என்கரேஜ் பண்ணல. சிவநாடார் இன்னைக்கு கூப்பிட்ருக்கோம். இப்போ மதுரைக்கு வந்தார். சிவநாடார் டெல்லிக்கு ஓடி போய் தான் ஹெச்ஏல ஆரம்பித்தார். நல்லா தமிழ் பேசினார். நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்துருப்பீங்க.
பட் சிவநாடாருக்கு இங்கே இந்த கவர்மெண்ட் இல்லை, அதுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட்டுக்கு யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கல. இப்போ நம்ம ராஜன் இருக்கார், ஐஎம்எஃப்எம்ஆர்னு ஒரு இன்ஸ்டியூட்டை தான் டேக் ஓவர் பண்ணி கிரியான் யூனிவர்சிட்டியாக மாற்றிருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் பண்ண முடியல, அப்படியே பார்டரில் தடவை தாண்டினோன்னா சிசிடியில் இருக்கார். ஸோ நம்ம ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப்பை என்கரேஜ் பண்ணுற கல்ச்சர் தமிழ் சொசைட்டி ஹேஸ் லாஸ்ட். ஒரு பிக்கஸ்ட் ஸ்கேம் வந்து தமிழ்நாட்டில் என்ன நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள்? பிக்கஸ்ட் மணி ஸ்கேம் இன் தமிழ்நாடு என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? ஓகே, நாட் மெனி பீப்புள். அர்புட் நாட் அண்ட் கம்பெனின்னு ஒன்று இருந்தது. நீங்கள் போய் அந்த புக்கை எடுத்து படித்தீங்கன்னா தெரியும். 1910, 1905 to 1910, தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் ஸ்கேம். அப்போ பின்னி இருந்தது, அர்புட் நாட் இருந்தது, ஸ்பென்சர் அண்ட் கம்பெனி இருந்தது, பேரி அண்ட் கம்பெனி இருந்தது. These are all companies that people know today. So you had such a thriving culture. Entire Madras was talking about Arbut North and Company. அதுதான் பின்னாடி இந்தியன் பேங்க், ஒரு இந்தியன் பேங்க் செகண்ட் லைன் பீச் ரோட்டில் ஒரு இந்தியன் பேங்க் இருக்குது. அதோட ஸ்டோன் அப்போ கூட இருந்தது, அர்புட் நாட் அண்ட் கோன்னு. நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி பாருங்கள். அந்த ஸ்கேம் தப்பு தான், அது வேறு விஷயம். பட் யூ ஹேட் சச் அ ரிஸ்க் டேக்கிங் கல்ச்சர். தட் ரிஸ்க் டேக்கிங் கல்ச்சர் ஹஸ் கம்ப்ளீட்லி வேனிஷ்ட். நீங்கள் வந்து தட் இஸ் அப் டு தி இண்டிவிஜுவல். பிகாஸ் தமிழில் ஏன் போட மாட்டேங்கிறாங்க? தமிழில் போட்டால் மார்க்கெட் எனக்கு சர்க்குலேஷன் வராது. இதே பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட் குஜராத்தியில் இருக்குது, ஏன் தமிழில் வரல? ஏன் தமிழில் வந்து நானே என் விகடன் ஒன்று போட்டால் அதே பெருசாக டேக் ஆஃப் ஆகல? பட் வை தெர் இஸ் நோ பிக் தமிழில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் புக்ஸ் கிடையாது, தமிழில் வந்து ஃபைனான்ஸ் புக்ஸ் கிடையாது. ஸோ அதெல்லாம் மாறினா தான் நீங்கள் சொல்கிறது நடக்கும். ஸ்மார்ட் இந்தியா சார், இப்போ நிஃப்டி வந்து 20,000 ரீச் பண்ணிடும் ஆல் ஓவர் டே. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க லாஸ்ட் ஒரு 3 இயராக ஸ்டாக்ஸ் இண்டெக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆல் ஓவர் ஹையர் ரீச் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ இங்கேருந்து ஒரு பெரிய ட்ராபேக்கு சான்ஸ் இருக்கா? இட்ஸ் லைக் கொரோனா மாதிரி சார். எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன கேட்குறேன்னா, ஒரு 20,000 இருக்கு, நிஃப்டி வந்து ஒரு 14,500. Nifty is no indicator of how your economy is doing. So how your economy is doing, if you do go and ask the middle class, they will tell you how the economy is doing. The Indian index has done well because there is a lot of inflows of FIIs thinking that American inflation problem is solved. Right. American inflation problem is not solved. The Fed has increased interest rates by 0.25 or market dropped by 80 points yesterday. Right? And again, the last previous drop was because 3% was the inflation in America. That is because gas prices dropped. Yesterday, gas prices have gone up to $85 a barrel. So 2 months down the line, inflation will go up. Second big problem is Russia has said it will bomb all wheat silos of Ukraine. So he will tell you because they are importing food. Food prices have started to climb. Number safety cake. We will ban all export of rice. Because and India is the biggest exporter of rice. The next 4 countries add panna kuda India allow export varadu. We have stopped, we have sealed our borders. Food prices are going up. Wheat price is going up, rice price is going up, oil price is going up. Definitely there is going to be food and gas inflation in the Western world 2 months down the line. Once that happens, any hope of rate cut will not happen. So the money that came in the last 3 months, if what I say happens, will go out. When it goes out, it will come back to 18. Yeah. How do you see the de-dollarization? Which is getting stronger now? என்ன சார் சொல்லுங்க, தமிழே கேளுங்க. Which is stronger in the sense de-dollarization எப்படி பார்க்குறீங்க? டீடாலரைசேஷன் நம்ம கனவு. ஏன்னா இப்போ நான் வந்து சிம்பிளாக சொல்கிறேன், ரஷ்யா வந்து நம்ம வந்து தம்பட்டம் அடித்து ரஷ்யாவுக்கு நம்ம வந்து ரூபாவில் வாங்கிட்டோம்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். சர்கி லாவரோவ்னு ஒரு ரஷ்யன் ஃபாரின் மினிஸ்டர் சொல்லிட்டார், எங்களால் இனிமேல் ரூபாலாம் எடுத்துக்க முடியாதுன்ட்டார். ஏன் ப்ராப்ளம் சொல்கிறேன்? பிகாஸ் we are willing to buy oil from Russia giving rupees. That rupee he has to buy something. The Russian says there is nothing enough to buy from India for the amount of rupees you are giving me. De-dollarization will work if you are able to export as much as you import.
If I go to China and say I'll give you rupees, he will not take it because you are in the trade balance between Russia and India, China and India is minus $100 billion. அவன் ரூபா வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவான்? நான் சைனா இம்போர்ட்டெல்லாம் ரூபாவை வாங்கிட்டேன். Total trade is $140 billion. $35 billion is my export. My import is, gap is $100 billion. $100 billion worth of rupees வச்சு நான் என்ன பண்ணுவான்? ஒரு பில்லியன் 8000 கோடி. 8000 கோடி இன்ட்டு 100 வச்சு நான் என்ன பண்ணுவான்? 8 லட்சம் கோடியை வச்சுட்டு. He should be able to buy something, no? So there is no alternate to dollar.